Buonasera. Buonasera. Allora, siamo pronti? Perché domani sera, Domani... No, sempre sempre di Sanremo sto parlando, sempre cazzate dico. Buonasera signor De Sitt, buonasera Leonardo, buonasera Francesco. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ah, bello. Tutto molto bello. Oggi vedremo delle Robe. cose. Cioè, da un lato vedremo delle cose, diciamo, sulla carta normali, ma ce n'è uno in particolare che mi fa paura per quello che vedremo. Ospite Amadeus, guarda, sarebbe incredibilmente divertente far vedere Asbinotella ad Amadeus. Non so se concordi, io concordo. Te immagini? Reaction live a Sanremo di Amadeus ad Asbin Hotel. Sarebbe un qualcosa di meraviglioso e inquietante allo stesso tempo, ma meraviglioso. Te immagini i vecchiacci di Sanremo che vedono Asbin Hotel? Sarebbe stradivertente. Allora, cose che voi comuni mortali non capireste. Vero. E giovedì finiamo a Asbin Hotel. Non vedo l'ora, banalmente perché i miei amici ne stanno parlando e io no. Che cazzo. Ma così cresce di più l'attesa, il piacere. L'anima dell'immortale, dicevamo. Quella cresce. Senti, ma piuttosto che hanno fatto in questo ti ho già detto, il 16 fanno un Indie Animation Day e hanno ho già qualche notizia carina che in arrivo. Nella fattispecie c'è probabilmente un update di Dungeon Flipper e non credo uscirà prima. Hanno detto che uscirà questo mese, ma immagino a questo punto che lo facciano per l'Indie Animation Day. Uscirà un primo trailer di, non so se tu lo ricordi, Port by the Sea, che è uno dei tanti progetti di animazione indipendente che abbiamo visto durante gli scorsi Indie Animation Day. È interessante, sicuramente interessante. Sono molto curioso perché mi aveva già preso abbastanza quel trailer che abbiamo visto. Era uno stile simpatichino, per niente male a occhio, quindi bella. Sono molto curioso. Una cosa, non spoiler su Asbin Hotel, anche se tutto fa pensare che Lilith abbia un contratto con Alastor, io penso non sia lei. Ok. A maggior ragione non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio, perché se mi dici così vuol dire che c'è qualcun altro in mezzo, perché sicuramente, nel senso, chi è abbastanza potente da fare un contratto con... Oddio, è vero che non è questione di potenza, ma da tenere al guinzaglio alla store. C'è Lilith, ok, ed è una. Poi sicuramente non è Vox, sicuramente non è Lucifero,
Chi altri può essere? Sono curioso di vedere. Potrebbe essere un altro di quelli. No, un altro di quelli della riunione la vedo dura. O effettivamente Visi va per la, diciamo, plot twist e nifty. Allora, Da un certo punto di vista avrebbe senso e sarebbe anche molto divertente. oddio, ora che ci penso, c'è una cosa del genere proprio dentro in Dragon Quest, dai. C'è letteralmente una cosa del genere. Quindi è possibile. C'è letteralmente una cosa un plot twist del genere in Dragon Quest, dai. Allora, Ok, lo accetto. Ma voi mi odiate dopo le cose che vi ho detto sul mio manga? Perché? Ma ti non capisco. ti ho detto che sei uno stronzo e che non devi mandarmi più niente? No, ti ho detto che certe cose mi sono piaciute e certe cose no. Ti ho detto, guarda, quando ti dirò sei uno stronzo, non mandarmi più niente, a quel punto preoccupati, ma fino a quel momento, tranquillo. Allora, oi oi. allora, guarda, vorrei vedere ovviamente le ultime, arrivare al finale e poi parlare un po' meglio. Però per quel che mi riguarda, per quello che si è visto finora, sarebbe così facile venirne fuori alla fine con Alastor in realtà è il cattivo principale della serie. No, sarebbe veramente troppo facile uscirsene così. Io credo e voglio sperare che Alastor con il tempo si rivelerà essere un personaggio molto più complesso e particolare di quel che sappiamo. Tra l'altro, a proposito di Alastor, perché io di recente ho notato una cosa su di lui. Fateci caso, ragazzi. Alastor sorride sempre. Sì. Ha quella faccia sorridente 24 ore su 24, qualsiasi sia la sua emozione in quel momento, annoiato e divertito, incazzato, ha sempre quel sorriso stampato in faccia. E qui mi tornano in mente un po' le parole di Ask. Smettila di recitare quella parte. Alastor, non è che anche tu c'hai una maschera addosso? Allora, da una parte potrebbe essere banalmente banale personalità. Cioè, Alastor ci tiene a quel sorriso e per qualche motivo che noi non sappiamo. Dall'altra potrebbe essere un'imposizione. Allora, ne parleremo nelle prossime puntate, immagino. Leonardo, cos'è che mi ha un po' deluso di Marvel Spider-Man 2? Allora, partendo ovviamente, si parte subito dalla campagna pronti. Allora, io vorrei prendere l'uomo che ha fatto quel tweet e i dirigenti di Sony che io ho detto sì, twitta sta cosa e meriterebbero di essere presi a ceffoni tutti. Io voglio anche capire il fare pubblicità al tuo gioco, ma cazzo, non siete pronti? Ma per cosa? Per lo stesso identico gioco di 5 anni fa? Dove tra l'altro la grafica è perfino peggiorata invece che migliorata, quindi figuriamoci. No, i volti dei personaggi già lasciavano un po' a desiderare il primo gioco. Qui nel 2 fanno proprio schifo. Penso che l'unico personaggio che abbia una faccia decente è Miles. Poi per gli altri sono... Mary Jane è una cosa bruttissima, inguardabile Mary Jane. Pare sia invecchiata di 30 anni in una botta. Allora, quindi... Ok. Ciao, iPhone. Buonasera, iPhone. Quindi tralasciando il non siete pronti, se non avete mai giocato, se l'unico gioco che avete mai giocato in vita vostra è questo e Super Mario 64, non siete pronti, va bene. Cos'è che non mi è piaciuto? Principalmente, a parte sì, l'essere letteralmente lo stesso gioco del primo, ma in realtà io non è che mi lamenti quando dei titoli sono dei
come che si dice, more of the same. Voglio dire, la stragrande maggioranza della storia videoludica, specialmente dei primi decenni, era fatta di saghe dove ogni capitolo era letteralmente uguale a quello prima, solo con qualche aggiunta. Il problema è che, per quanto riguarda con Marvel Spider-Man 2, quella sensazione di ok, sto rigiocando la stessa cosa è stata un po' troppo grande per quel che mi riguarda, perché per esempio God of War Ragnarok è sì un more of the same del primo, ma Ragnarok è un netto passo avanti proprio dal lato del videogioco sotto ogni aspetto rispetto al primo. Che altro? The Last of Us Parte 2 uguale, è sempre come il primo, ma è nettamente migliore sotto ogni aspetto. E poi ci sono altri titoli. Con Marvel Spider-Man 2 questa cosa invece l'ho trovata, anzi, per quel che mi riguarda, sotto molti aspetti trovai migliore il primo rispetto al secondo, ma la cosa che più di tutte non mi è piaciuta particolarmente è la gestione dei due antagonisti, Kraven e Venom. Ah, peccato, era partito... l'avevano presentati bene con il trailer. Se nel primo gioco Doc Ock è stato messo in scena con una maestria da applausi, veramente il primo gioco proprio a livello sceneggiativo è un mezzo capolavoro. Nel secondo Kraven parte molto bene, ha una grandissima presenza scenica, è veramente figo Kraven, e lo hanno fatto talmente bello, talmente proprio lo senti che è forte, nonostante sia tecnicamente un uomo normale, tecnicamente, che poteva tranquillamente essere lui il vero boss finale del gioco, ma semplicemente a un certo punto Kraven viene preso e buttato via. Letteralmente. Cioè viene tolto di mezzo come uno stronzo qualunque. E a me questa cosa non mi è piaciuta per niente. Tolto di mezzo per poi inserire Venom. Il problema è che poi Venom, come antagonista, arriva verso le ultime fasi del gioco e quindi con la sua gestione si va un po' troppo... è molto rasciata la cosa. Tra l'altro, non mi ha fatto particolarmente impazzire che nel gioco Venom sia Harry. Non mi è piaciuto praticamente per niente, questo è solo uso personale, il design del costume nero di Spider-Man, non mi è piaciuto proprio. Sempre meglio del nuovo costume che Miles si fa verso fine gioco, che è veramente uno dei costumi più brutti che abbia mai visto in un fumetto, cioè in generale in qualsiasi cosa. Orrendo il costume che si fa Miles alla fine. Ma poi ok, senza fare particolari spoiler, quando ciccia fuori Venom succedono delle robe. Per chi ha letto i fumetti di Venom quando è stata rilanciata una serie dedicata a lui diversi anni fa, dove hanno iniziato a cicciare fuori, diciamo, nuove informazioni sulla lore di Venom, dei simbionti in generale, e nel gioco ci hanno messo quelle robe. Solo che nel gioco sembrano più solo citazioni estetiche e non un vero introdurre quei concetti di Venom e dei simbionti nel gioco. E io ero lì che pensavo, ma uno che non si è letto quelle storie di Venom, quindi non sa questa roba da dove viene. Vede a un certo punto che ci sono queste cose che hanno questo aspetto a caso. Che deve pensare? Mettono veramente delle robe completamente a caso verso la fine, che sono pure estetica, appunto. E questa cosa non mi è piaciuta per niente. Quindi la gestione degli antagonisti Spider-Man 2 non mi ha fatto impazzire, proprio no. Io ho giocato a Spider-Man 2 perché non ho ancora una PS5, se solo
So solo che c'è una scena di un frigo che cade addosso a Peter. What? Lo accetto per quieto vivere. Ok. No, allora per rispondere anche a voce a Francesco prima, ai videogiochi ci gioco poco e male. Per esempio, cioè, dici quanto male? Sono un grandissimo fan di Pokémon. Questo è il grado di male con cui gioco ai videogiochi. Al netto di questo, vabbè, poi ho anche dei problemi con giochi troppo lunghi, quindi un Assassin's Creed non lo giocherò mai. Allora, ti vuoi proprio male, Riccardo? Sono nato per soffrire. No, non l'ho ancora giocato il gioco della Suicide Squad. Che Non è stato accolto benissimo, se ho capito ma bene. è già fallito quel gioco. Cioè, proprio... Bello! Cioè, te immagina, ehi, la Marvel ha fatto questo gioco live at service sugli Avengers che è fallito miseramente. Facciamone uno anche noi. Però non facendo gli stessi errori, vero? Sì, facendo gli stessi errori. Cioè, più o meno, la situazione è quella più o meno. Allora, io penso potrebbe essere una figura oscura che appare nella storia che racconta l'inizio dell'inferno. Ma Eve? Scusami, c'ho di qua cosa? Di qua il signore dei Sith che mi sta esponendo la sua teoria secondo cui potrebbe essere un altro personaggio che Vizi di cui Vizi ha parlato nelle interviste ad aver tenuto al guinzaglio Alastor. Un personaggio che non è ancora apparso, però ti faccio vedere, grazie. E ok, è un po' strano, se permetti, perché nella preview chi c'era oltre a Lilith oltre a Lilith e Lucifer al momento della mela? Eve. Appunto. Magari me la riguardo, magari sto facendo confusione io, ci sta che mi perda qualcosa, visto che è la prima volta che lo guardo, lo commento anche, più di una volta mi è sfuggito qualcosa. A proposito di Pokémon, che ne pensi di Palworld, Riccardo? Non credo lo giocherò perché un survival di quel tipo non è il mio genere. Per ora trovo molto più divertente la storia che ci sta che sta venendo fuori intorno a Palworld che non a Palworld stesso. Palworld potrebbe anche essere carino, non lo so, non credo lo giocherò, quindi lo lascio decidere a chi effettivamente ha intenzione di provarlo. Ma non mi sembra chissà cosa, anche perché il design dei mostriciattoli non è particolarmente interessante. Le animazioni sono rubate a come si chiama? Battle Royale. Fortnite? A Fortnite. Cioè, è un copia e incolla di roba, almeno da quello che si vede a pelle. Un copia e incolla che ha venduto tipo 3 milioni di copie in un mese. Quello perché hanno sfruttato biecamente il fatto che Pokémon è in fase calante, quindi la mole di vendite di... Allora, diciamo questo, considero la mole di vendite di Palworld, che ricordiamo è ancora in Early Access, buonasera Davide, la considero al pari del successo del Kickstarter di Spider-Man Lotus. Oh boy, se quello è finito male, però. Lo so. Quello è finito molto male. Infatti, allora, non credo che Palworld farà quella fine. Mi sembra un gioco che comunque ha un suo pubblico e anche una buona... Anzi, io ho letto che praticamente quelli che ci hanno giocato, che stiano giocando, ne hanno parlato bene. Sì, infatti... Come un gioco effettivamente divertente da giocare. Ma sì, ed è solo in Early Access, tra l'altro, quindi figuriamoci.
Ma si vede anche che il gioco mi pare solido, quindi dubito fortemente che farà la fine effettivamente di Spider-Man Lotus, ma i punti di contatto tra tra il Kickstarter di Spider-Man Lotus e la vendita spropositata di Palworld mi sembrano abbastanza uniti a livello banalmente di reazione del pubblico. Entrambi hanno fatto reazione su come si dice, su un pubblico che si è sentito tradito da un altro gioco. Non a caso, qual è il prossimo gioco che hanno deciso di copiare? Hollow Knight. Che sta avendo gli stessi problemi perché Silksong ancora non esce. No, davvero sto fatto, cioè questi... Io vidi il video che fecero tipo quei due sul server su di loro, sullo studio di Palworld. Cioè questi sono proprio famosi perché creano palesi copie di giochi più famosi. Cioè è quella la loro gimmick e ne vanno fieri. Anche le copie sono d'autore. Anche le copie sono d'autore. I cloni di Pokémon ha fatto meglio. Fatto meglio, ho i miei dubbi, ma è un'altra roba. Sì, ma te l'ho detto che come gioco Pokémon ci cerca quasi un cazzo, cioè appunto perché è proprio un altro genere. C'è le somiglianze con Pokémon e il fatto che ci stanno le creaturine lì, ma poi finisce lì. Sì, la considero quasi una parodia di Pokémon, però funziona, il gioco è solido. Non mi dà troppo fastidio. Allora, Piuttosto aspetto coso? Aspetto Behive Studio con com'è che si chiama? Con Lumen Tail. Allora, salve popolo amicato del web, io sono sempre SemplicementeDoc, benvenuti a un nuovo appuntamento con Doc Reaction, la rubrica in cui io e voi ci guardiamo qualcosa di bello online. Qui con me sempre il mio fratello di madre diversa, il buon Riccardo dell'Operino di Carta. Prima di proseguire con questa vi invito di seguirci su tutti i nostri social che trovate qui sotto in descrizione: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitch, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi è lunedì e quindi it's time for a death battle! E quindi quali andremo a vedere quest'oggi? Andando sempre a spucciare la playlist presente sul loro canale, cioè della loro top 20 must watch. Oggi andremo a vedere delle battaglie iata sulla carta abbastanza normali, più una che però mi preoccupa abbastanza. Vi spiego, perché noi stasera andremo a vedere Thanos contro Darkseid. Quindi Thanos con o senza guanto? Perché se no è impari. vedremo. Vediamo. Vedremo. Quindi Marvel contro DC. Poi abbiamo... Allora, non l'ho visto Mad God, ma lo conosco di fama. Sembra sia un film Mad interessante. God. Non l'ho visto però. Lo conosco di fama perché ha fatto parlare abbastanza quando è uscito. Mad God. Poi dicevo... quindi Thanos contro Darkseid. Poi vedremo Sonic contro Mario. Quindi vabbè, easy. Nintendo contro Sega. Poi vedremo Hulk contro Broly. E fin qui questo è più interessante di quanto sembri in realtà. E fin qui abbiamo quelle che almeno io reputo scontri normali. Perché poi il quarto scontro che noi andremo a vedere oggi è Aquaman contro SpongeBob. Excuse me, what? E questa cosa mi preoccupa abbastanza, visto quello che abbiamo visto con personaggi come Braccio di Ferro o The Mask. Vedere SpongeBob mi preoccupa. Sì, ma c'è un problema. Molto. C'è un problema di fondo in Aquaman contro SpongeBob, che
che Aquaman in teoria c'ha il controllo mentale sulle creature marine. Quindi c'è un problema di fondo in questo scontro. Vedremo. Lo hai messo contro il suo idolo. Ma SpongeBob in teoria è indistruttibile. Il problema è che Aquaman c'ha il controllo mentale. Ma allora, ragazzi, e mi sto stupendo di me stesso di quanto seriamente sto prendendo questa cosa. correggete la mia ignoranza. Le spugne di mare contano come pesci? Non come pesci, ma come creature marine, sì. Anzi, la spugna di mare, fai conto, è praticamente una stella marina. O un corallo, ma no, più una stella marina che un corallo. Quindi un mollusco, poi, fondamentalmente. Ma conta come creatura marina. Cioè, Aquaman controlla tranquillamente anche balene e delfini, quindi una stella marina la controlla a pesi. Bene. Togliamo la musica di sottofondo. È stra impari questa cosa. Iniziamo. E poi, molto banalmente, Aquaman è più grosso. Ma è tanto più grosso. It's a great way to find out about your family history, your wellness. E dai. Power. Some spend entire lives in search of it, while for others, it is their birthright. But what truly matters in the end is how it's used. Like with Thanos, the ultimate villain of the Avengers. And Darkseid, arch nemesis to the Justice League. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out Io who vado will con win Darkseid a death comunque. battle. Anch'io Darkseid. 100% Darkseid. Over a million Il problema years è che ago, when mankind's appunto evolution Thanos first broke con o away senza from the guanto apes, dell'infinito, the cosmic celestials arrived on oddio, Earth. anche con They la vedo, experimented on the human race, la vedo, creating three ecco, separate con il guanto variants, dell'infinito the la vedo a powerful pari. and beautiful Eternals, destined for immortality. Those with a latent mutated gene, which would one day spawn the X-Men. And a Non lo deformed, so se fa, disturbing cioè subspecies known ci as deve veramente deviants. prendere la nostalgia canaglia per farci una Anyway, maratona the di Eternals recensioni di eventually Yotobi. colonized the moons of Saturn thanks to this science wizard named Mentor, whose collar's like the lampshade No, to put on a Aquaman. dog to make him stop licking his junk. Charming. But while the Eternals seemed like a perfect people, Mentor's own son would change this forever and force the cosmos to its knees. His name was Thanos. You were a fool to betray me, Ronan. Prepare to meet your doom. Oh, com'era Thanos brutta was sta born serie. into a life of luxury. Sure, his mom went totally insane and tried to kill him right away, but what do you think you'd do if you popped out a creepy California raisin baby? It seems the Excuse me? Celestials' experiments weren't quite so different from each other. Despite his eternal heritage, Thanos' large, disproportionate body and thick purple skin were thanks to a deviant mutation. Which you'd think would mean everyone would hate him, but nope. The Eternals were super progressive and totally cool with a wrinkly grimace walking around. In fact, Thanos was greatly admired for his exceptional intelligence and creativity. He was set for a positive and decorated future. Until he threw it all away for a girl. Hey, I don't blame him. Lots of guys do Cioè, crazy Thanos è il shit più for grande action, simp especially della when you're a storia. secret murder-happy psycho who's obsessed with the physical manifestation of death. To earn Death's reciprocal love, Thanos took a journey, a quest, to ravage the universe in her name. And as an Eternal, he had plenty of superhuman Megamind power to do it. contro He was Gru in already effetti the sarebbe uno strongest and scontro fastest interessante. Eternal around, but he boosted his power even more with bionic and magic enhancements. And while his physical and psionic abilities are impressive, his incredible genius led to building massive spaceships, shields that can withstand planet-level attacks, and even a time window. Quelle torri. And the most badass throne ever. It comes packed with its own laser weapons, light speed travel, and it can teleport through space and time. And unlike most Eternals, Thanos has also dabbled in the mystic arts. Petrification, curses, even some of his throne's abilities seem to be more magic than hard science. All of this potential makes Thanos an incredibly dangerous foe. Scusa, tutta questa roba dov'era quando combatteva gli Avengers nell'MCU? Including a gun specifically designed to Because- kill him. He even shot himself in the face with it just to prove Va how bene. goddamn awesome he is. Don't try that at home, kids. He's strong enough to overpower two Thors at once, snap a universal weapon known for its extreme durability, and even lift the gargantuan Galactus engine.
A giant super rocket big enough to move planets. According to Mr. Fantastic, and that guy knows his stuff, this thing is hundreds of miles long. While the Galactus engine's size seems to vary from comic to comic, Reed's assertion matches its appearance when it propelled Ego the Living Planet. By examining the engine in 3 separate parts, applying the density of steel, and comparing Ego's diameter of 4,165 miles, we found that Thanos must be lifting about Non ricordo se è Mighty 50 Steelers of quintillion Earth tons. o lo That's like Spider-Man holding up 140 dell'epoca. trillion Empire State Buildings. And he's doing this inside the gut of a living Kurt Russell planet that eats other planets and even stars. Man, I thought I had an iron stomach. But destroying a star isn't a simple thing. Any energy directed toward a star would just be absorbed and adapted to. Only by completely nullifying a star's constant energy output can it be eliminated. So Ego's stomach acid must be deadlier than frigging supernovas or a black hole. He'd probably love Mama Boomstick's world-famous ghost pepper pie. Ugh. It's fine, just dip it in some squirrel paste. Surviving the stomach of Ego isn't so Va far-fetched bene. for Thanos, considering he's also survived a dip in a black hole, extreme reality warping across the metaverse, and the voice of Black Bolt. What's so special about this guy, you ask? Well, with just a whisper, he obliterated 1 billion tons of rock. This guy can easily break a planet with just one shout, and Thanos took 3 of them to the face. Although Thanos isn't known for being a speedster character, he's still quick enough to battle the likes of Silver Surfer, a being who can cover 500,000 light years in just a couple of seconds, putting him over 3 trillion times faster than light. Sì, no, Thanos è un With so many coglione. impressive E questo è un showings, it's fatto. hard to truly find a weakness. Except for one. Oh, Oddio. God damn it. Thank you. Glad Ah you già, lui c'ha anche quella roba lì. Deadpool, slayer of deathstrokes, befriender of ponies, and breaker of mad titan hearts. And like Casanova, Giusto, the coso, ravenous rigor can't get Thanos enough of c'ha me. quel problema lì. Thanos just hates that. Well, Thanos did curse him so he couldn't die and be with her. I know, right? He's a big purple crybaby. Have you seen that chin, though? It's like he got hit in the face with a slap chop. Don't you have like a party in Ponytown to be at? Ah, come on, buddy. You can't have a death battle season without Deadpool, right? The last one. Nobody counts that one. I mean, that's a year you pit a dog in a trench coat against a goddamn bear. What did you think would happen? Yeah. Whatever. I know when I'm not wanted. See you next year. DP out. Oh, good riddance. Even with all Va of these bene. powers and abilities, Thanos still felt he needed something more to impress Death. Think he's compensating for something, Wiz? Oh, absolutely. So he built the Infinity Gauntlet, a golden glove which harnessed the power of 6 multicolored gems, known as Infinity Stones. With these, he could control the full spectrum of space, reality, mind, power, soul, and time. And with those powers Ma non può farlo combined, bene. he summons Captain Planet. Well, more like the destruction of half the universe, but sure, whatever. Nice. Steve? Anybody else feel so good? Can't see difference. Oh, wait, isn't the Time Stone the green one in Doctor Strange's necklace? Well, in the movie universe, the Time Stone is green, but in the original comic series, it's orange. This is because every universe has its own unique Infinity Gauntlet that works exclusively there. And sometimes the stones are different in color. Here, just follow this handy diagram I made. Yeah, don't care. So with all the stones, he wiped out half the universe with only a snap of his fingers. But he also started going a bit crazy and began to doubt his ability to perform. Hey, happens to the best of us. Yet it never keeps the Mad Titan at bay for long, whose constant lust for power and godly status in the universe is only matched by his drive to just kill everybody. Dread it, run from it. Destiny arrives all the same. And now it's here. Or should I say, I am. 10 billion years Ok, ago, ora fatemi the vedere old quello gods figo. clashed in a cosmic civil war called Ragnarok. That the one with Thor and Jeff Goldblum? No. Yes, kind of. The battle was so great that the result was an explosion that tore the gods asunder, sending a great god wave throughout the metaverse, eventually birthing a new generation known as the New Gods. How Ma è così original! che escono Well, fuori i some New of these Gods. include Alpine Space Skier, Fancy Pants Shakespeare, and this cyborg spider Humpty Dumpty. Half of these guys ended up on a beautiful paradise world called New Genesis.
while the rest got stuck on an actual fireball called Apocalypse. With a K. Among these damned souls was Prince Euxis, second in line to the throne behind his older brother Drax. Not Dave Bautista Drax, but DC Drax. Oh man, I really like that guy. He's not afraid to say what he's thinking. You are horrifying to look at, yes. To rule Apocalypse, Drax was meant to enter the mysterious Omega Pit and absorb the Omega Effect, a force of destructive entropy bound within Apocalypse. But being the crafty bastard he was, Euxis tricked DC Drax into getting killed and stole the loot for himself. And so the Omega Effect transformed Euxis into the physical manifestation of tyranny, Darkseid. Now what? Now you die. As the king of Apocalypse, Darkseid entered a war on the universe. Whether he was kicking Genesis' ass or giving the Man of Steel a hard time, Darkseid was always working toward his one goal. Ho dei flashback fortissimi di Young Justice e tutta la missione diplomatica su New Genesis. Puoi leggere l'ultima frase? Every Christmas Santa che si vedono il popcorn e questo è il canon e questo è il canon, lo so. Ah, pure quello sopra gli piace sedersi sulle sedie degli altri. Vabbè, questo è canonico. C'è una vignetta famosissima in cui Babbo Natale va da Darkseid a dargli un pezzo di carbone. Strength, speed, agility, and even immortality. He's already over 245,000 years old, and that's given him plenty of time to push the limits of the Omega Effect. He's got a whole bunch of cool Omega powers that break all the rules of nature. He can teleport across time and space, fly at unthinkable speeds, warp reality around him, and grow supersized. Something he's pretty used to doing. The scale between the Prime Universe and Darkseid's own universe, the Fourth World, is vast. He travels between universes via boom tubes, which automatically adjusts his size to what is considered normal within his destination. Otherwise, he'd have a hard time fitting in, given that the normal size of a new god is about the size of a star. Oh yeah, I've had that kind of trouble with my boomstick tube. He can use various psionic powers like telekinesis and telepathy, and can easily manipulate sentient beings thanks to a cosmic awareness of the multiverse powered by 18 divine senses. You know, I bet he never forgets Robbie, because like comics. a space-age necromancer, Darkseid can possess living or deceased beings, controlling them like puppets. He can even control basic inanimate objects, just like the Nomad of Nowhere. Holy shit! Quanto mi manca quella serie. È carinissima. Never thought I'd say this, but I might have had too much to drink. But Darkseid's deadliest technique is his signature Omega Beams. These burning lasers of hatred are capable of instant sharp turns and tracking multiple targets at once. They're splitting up. They can do that? They're locked on us. On contact, the beams can either disintegrate their target, transmute matter, erase beings from existence, or trap enemies in the Omega Sanction. The Omega Sanction is a sort of life trap. Its target enters a self-contained reality where they live out an infinite number of lives for eternity. Oh, that doesn't sound so bad. I'd just do a Bill Murray and use all those lives to learn piano or save a dog or... Yeah, that's probably about it. Well, there's a catch. Each life in the Sanction gets progressively worse as it goes, including how you die. When the third Mr. Miracle was trapped in it, he was fairly unaware until he was beaten, burned, mutilated, and castrated, broken to a point of intentionally overdosing. And that was just his first life in the Sanction. Oh. No thanks, I'm good. To overpower the multiverse, Darkseid would face some pretty steep in effetti però per vedersela contro la Justice League devi essere sgravo per questioni di sopravvivenza. Enough to take a trip to the source wall in just a few seconds. That's at the very edge of existence. So like, you're not gonna be able to map quest that shit. The edge of the observable universe is about 45 billion light years away, and scientists hypothesize the actual scale is over 100 sextillion times greater. It took a whole year for the legendary Helm of Nabu to make this journey. But for Darkseid, all of 5 seconds. To pull this off, he'd have to be moving over 87 duodecillion times the speed of light. No, questa è una parola che non esiste. I understand. But if he's super big in Fourth World, wouldn't he have an easier time getting to the edge? We're factoring the scaling across his universe as a whole.
Besides, technically the fourth world is 4 billion years older than our own universe, so the distance to the edge is probably even further. He's so quick, he can choke out Superman before he even sees him move, or knock him out cold in just a few bitch slaps. And Superman can survive supernovas to the face. Also, Darkseid wasn't affected by the Crisis Una Mega chop. Reboot. It's still Quindi Darkseid sono come le chop di Walter. Solar systems away. Lo cappò. Darkseid is strong enough to crush a lantern ring with ease, destroy planets with his Omega beams, and wipe out the Justice League with a single strike. Even with all this power, Darkseid believed he could not dominate the universe until he discovered his ultimate prize, the anti-life equation. Ha! I knew numbers were bad for you. Take that, Miss Jensen, and your stupid ruler. The anti-life is technically an entity of its own, a fragmented piece of the source from which all life originates. However, Darkseid discovered a formula which essentially manipulates the anti-life's presence in all living things, in a manner which definitively proves that all freedom and hope are meaningless efforts. So it's math that just makes you sad. Yes, and a slave to Darkseid, but yes. Beh, come la matematica vera. Anti-life is pretty weird, Esatto. but you know what's even more so? The Darkseid that you think you know isn't actually Darkseid. Say what now? He became the very essence of tyranny itself. This non-corporeal god rests in the higher plane of Fourth World and molds avatars of his consciousness to interact with the multiverse around him. While each avatar is weaker than his true self, it's a necessary handicap, as his own existence in a universe other than Fourth World would shatter the laws of reality, ending time and space as we know it. The sheer power of the Omega effect threatens entire cosmos, similar to how its equal, the Astroforce, could counter an Oblivion bomb, capable of annihilating the universe in a single blast. Holy shit! His avatar may lose some power, but it's still tough enough to survive a bomb Lex Luthor designed to rip apart existence, and a shot from Marvelous Marno's Master Blaster, which sounds like it was made up by a circus clown. And that kind of makes sense because apparently no life form can stand up to it. Just like clowns. Except for Darkseid. Well, Darkseid isn't immune to all guns. All you need is a neat little Radion bullet. Think of Radion as the new god's kryptonite. Despite all his power, Darkseid is far from invincible. He's had his heart ripped out, his soul stolen by death, and his essence shattered by Superman, singing. Hey, Darkseid, look at this photograph! To this day, even after so many cataclysmic events, the Lord of Apocalypse continues his mission. Every living being in the multiverse will bend to the will of Darkseid. Di queste storie se ne scrivono decisamente troppe. Sì. Though your world will suffer slowly, I grant you a quick death. Ok. All right, the combatants are set. Let's end this debate once and for all. But first, Dai, I need something Darkseid. to sate my godly hunger. We're in the holiday season, so nobody wants to blue it. Watchers Cioè, l'unica cosa che può salvare Thanos qui è quel cacchio di guanto. Whip up with E. .com meals free. You follow me? You can teleport. Ok. You can fly, you can teleport, it'll send you through time and space, and it's perfect for gaming. You follow me? Sure you do. You're a forward-thinking guy. Va bene. At last, there it is. Hey, Thanos! Buddy! Ok, hai il guanto, quindi se la puoi giocare. Neanche troppo, ma se la puoi giocare. Get off my throne and kneel. Face death at the hand of your new emperor. You know not the infinite wealth of destruction I command. Ok, non mi aspettavo che partisse così. Excuse me? Dare strike me. Make for the sweet release of death. You first. In tutto questo Darkseid ha ancora le mani dietro la schiena. Sì, ma sta giocando finora. Sì.
Comunque fa piacere che Dai, inizia un altro scontro tra dei. Fa piacere che Thanos stia utilizzando la dimensione specchio del Doctor Strange meglio del Doctor Strange. Sì. No, il tanoscottero, no! No! Il tanoscottero! Va bene. Lo accetto per mancanza di alternative. Tra l'altro con una musica originale sottofondo. Sì, infatti, è dedicata a Darkseid, mi pare. No, a entrambi. Ah, ok. Ok. Carino. I am Thanos. Thanos is supreme. Thanos Fidati. is God. Battle for the universe, let's get striking. Feel the power and the force of the mightiest fight. Energy blast, hit fast, our beams Ha like creato un bucolino dentro il sole. Sì, che è più o Ok. meno una cosa che fai tutte le domeniche mattina. I'm the king. Yeah, hard and proud. Nice. Crash like when stars collide. Feel it all inside. Ready for your soul's demise. I'm the king. Sì, quello l'ha creato e l'altro l'ha schiacciato come se nulla fosse. Ah, questa è l'esplosione galattica di Saga di Gemini. Ma inspiegabilmente più figa. Non mi fa troppo ridere che usano pianeti come sassi. Mi fa troppo Sì, ridere. sta infatti. cosa. Cioè, sì, si stanno picchiando con dei pianeti, ma è come se due barboni si pigliassero a sassate al parco qua sotto. Solo che ogni colpo corrisponde a miliardi di vite che muoiono. Nah, scialla. Ne ha fatti fuori di più Thanos. Sassaiola galattica. Sassaiola galattica. Ecco, questo è il finale di Tekken 8. Canon. These games bore me, but this will bring a smile to my face. Sì, va bene. Coward! Who are you? Who are you? I'll show you. Aia. Ora sono cazzi. Ma sono cazzi amarissimi. Cazzi amarerrimi. Ah sì? Yeah, well, no. Ah, giusto, no. perché le pietre non funzionano. You have no power. I'm Thanos. I am all things. This is who I am. Arrivederci e grazie. Oh my god, it's Deadpool with a gun! Non potevi punirlo in maniera peggiore, Thanos. Behold, in endless death.
So you Ma- watching any anime? Ma quindi Oh man! Thanos, That's the tra le worst altre way he cose, could've ha gone out. anche Now he's gonna be dying over and over and no, non over. Thanos. Thanos was an Darkseid, incredible foe, tra le especially while wielding varie the cose, ha Infinity anche Gauntlet. Requiem. Unfortunately, the gauntlet Sì. had a fatal flaw. Yeah, Va that bene. golden glove only works in its own universe, and Darkseid could easily move the fight to new ones with his boomstick All too. hail Universe hopping is Darkseid. kind of his thing. The Oh, Reed Richards of hey, the Interdimensional Council of Darkseid. Reeds figured this out. Its Beh. 3 founding members, Reed, Reed, and Reed, each possessed Infinity Gauntlets, but discovered that they couldn't work outside of their own universes. The gauntlet had no problem making Darkseid's avatar not feel so good. But since Darkseid's true form was always in the Fourth World universe, Thanos couldn't actually finish him off with the gauntlet. Even if this fight took place in entirely neutral territory, the victor wouldn't change. Thanos' gauntlet wouldn't work, and true Darkseid's presence would actually just destroy everything just by being there. But Yeah. he didn't just lose because of the gauntlet. He really couldn't keep up with the space golem. Even going toe-to-toe with a being as fast as Silver Surfer was nothing compared to when Darkseid took a trip to the edge of existence. This puts Darkseid almost 28 octillion times faster than Thanos. And his Omega effect scales to the Astro Force, which could equal the Oblivion Bomb's universe-destroying blast. This Niente di means the tutto quello Omega che stanno effect dicendo ha and Infinity senso, Gauntlet chiariamoci. are pretty even in terms of destructive ability. But unlike Thanos, Darkseid can use his Omega powers La whenever maggior and parte di wherever queste he robe è wants. uscita negli anni Once he 90. lost the gauntlet, Negli anni Thanos could 90 certainly sono stato il survive periodo star-level nero per i attacks fumetti and even americani. greater. But Universal Sono Destruction uscite is tante di quelle definitely a bit more than his cazzate purple in eternal quegli hide can anni. handle. Siamo And usciti even noi after due. that, Darkseid had plenty of ways to use it whenever he wanted, like the Omega Sanction. Thanos was super powerful, but Darkseid was just faster, stronger, and even more ruthless. And if you think Sì. about it, Thanos needed the Infinity Gauntlet to become a god, but Darkseid already was one. Thanos just couldn't run Come dicevo. Oh, you son of a bitch! The winner is Darkseid. Dai, ora, senza offesa, ma non Hey, c'è thanks mai for stata watching this year's partita. season finale. Ora, Per niente. Thanos, citando un granduomo, Thanos senza guanto al massimo può gareggiare nella categoria menti più prominenti della Marvel. Cioè, anche con il guanto dov'ha Thanos? Sì, purtroppo. Ma poi Thanos è un simp. È un cazzo di simp. Poi, senti una cosa, ma è canonica quella roba? Quella roba che ho sentito una volta, perdonami, lo sai che non seguo fumetti dei supereroi, che tipo Thanos si autosabota in una certa misura, che tipo non è mai non può vincere perché è tipo come si dice, perché non è naturalmente portato a non vincere, una roba del genere. Io Non ricordo dove l'ho vista sta cosa. Che... Allora, io conosco altri personaggi che hanno questa cosa qui, ma non mi risulta che conti anche per Thanos. Ah, ok, no, non lo so, non mi ricordo neanche dove l'ho sentita, forse su Watch Mojo. C'è per esempio Kumagawa di Medaka Box che letteralmente... Vabbè, lui non può vincere per lui principio. Esatto, lui non può vincere. Però vince lo stesso. C'era anche un altro personaggio del genere che l'ho visto dall'altra parte, adesso non mi viene in mente, però su Thanos questa cosa non mi risulta. Ok. Quindi, allora... Non siamo pronti. Era solo il primo Death Battle della serata, ragazzi. E già abbiamo visto universi distrutti, pianeti lanciati come sassi, insomma, normale amministrazione per Death Battle. Allora, perché io questo me lo voglio lasciare per ultimo, la follia. Per forza. Vai. Mario contro Sonic. Allora la prossima rivoluzione quale sarà? Tu che punti? Bella domanda. Io vorrei che vincesse Sonic, però io punterei su Sonic. Vediamo. Come personaggi io punto su Sonic. Their rivalry is legendary. Their fame unmatched. This battle has gone on for nearly 3 decades, but today
it finally comes to an end. Mario, Nintendo's whimsical Italian turtle crusher. And Sonic the Hedgehog, Sega's specialist of speed. Time to find out if Sega really does what Nintendo don't. For this bout, Nice. we're using the same rules Nice that those had quote. for the past 3 years. Most importantly, the original video games will be our primary source for analysis. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win a death battle. Va bene. No, Plumber, sì, sono abbastanza carpenter, sicuro che... Doctor. Mario has worn many hats throughout his life, but he always does so as a hero. Except for that time he tortured an animal, but no one really talks about that. Born as one of the 7 star children possessing an extraordinary amount of power, And extra horrible crying fits. Mario was Excuse me? assuredly destined for Quindi greatness. Super Mario ha Then più una him lore. and his little bro Luigi wound up in New Donk Da City, where he quando? spent his days throwing shit at monkeys and fixing toilets. Not exactly the great heroic destiny I was expecting, but hey, at least his girlfriend was smart. Mi piace che qui sotto Mario abbia tipo 50.000 lavori diversi, tipo Peter Griffin. Cioè, bellissimo. Complimenti per il curriculum, comunque. Questa è una figura. Curriculum tutto. Tutto. Smoking. Un But Nintendo. everything changed after a chance meeting with Princess Peach Toadstool. Her Mushroom Kingdom had been conquered by Bowser, the tyrannical king of the Koopas, and her only hope of rescue lay in the hands of the Mario brothers. And Mario had all the power he needed to take the Turtle Terror down. He's super tough, That's super it? quick, and really, really strong. He can jump several times his own height, smash Sì, tanks ci hai to bits detto with his butt, che hanno and fatto toss Cloud Bowser vs around as if Cazzo. he's a featherweight. Sarebbe anche interessante da vedere. Needless to say, the Mushroom Kingdom was in good hands. So was the princess. She even gave Mario a piece of her cake. If you know what I'm saying. Get in there, buddy. You deserve it all. Oh, come on. It's an actual cake. That's good too. And if his strength doesn't cut it, Mario has plenty of extra weapons and powers on hand. He can already shatter brick with his bare fists, but when he needs the power to break down the toughest walls, he busts out the Ultra Oh, Hammer. Dio, quanto è bello Sounds sto like a gioco. wrestling move Lou Albano would have used back in the day. Rest in peace, Kevin. Così? Forged by 2 master blacksmiths, the Ultra Hammer Allora sapevi che combined Super with Mario è Mario's stato mighty letteralmente swing, can break creato through practically any material. usando And he's got a Fratello ton of Albano awesome come power-ups, figura di like that riferimento. spicy fire No. flower. Actually, while Mario used to need this E ora lo power, he sai. has since learned how to Fratello use Albano è pyrokinesis letteralmente Che non- without- Well, the il ice vero Super flower lets him Mario. freeze enemies. The È lucky che non bell so se turns him avevo into a voglia di Kit Kat, saperlo. and the super mushroom gives him a power boost and increases his size. I bet the princess likes that one. With his frog suit, his swimming ability increases dramatically. With the double cherry, he can create clones of himself with no power decrease. With the stopwatch, he can freeze time. With the cape feather or the wing Excuse me? cap, he can soar to new heights. And with the Starman or Rainbow Star, he becomes totally invincible. For a short time. And with the gold flower, he never has to work another day in his life because he's got an infinite supply of money made of people. While he can carry several power-ups at once, Mario People. doesn't always need them to prove his potential. He's quick enough to maneuver when transformed into a bolt of lightning and skilled enough to pilot the Star Diver as it rockets through the atmosphere. He's so friggin' manly, he took an explosion to the face that wrecked an entire castle. And even better, he was standing in the middle of this. Based on a standard tennis court's Vabbè. measurements, we can determine Ora. the blast of this fireball covered a radius of over 2,000 feet. To reach this distance, the blast must have had an explosive yield of over 2.4 megatons. So what you're saying is Mario could totally play tennis with a nuclear warhead for a ball and be totally fine. Probably. Also, he can throw a baseball so fast it overloaded this speed gun, implying it was launched over 999 miles per hour. In the Mario World cartoon, he hurled a dinosaur out of orbit. Ma perché Assuming this conta anche creature is of questo? similar size and weight to a Tyrannosaurus Rex, this feat would require a force of over 135 tons of TNT. Wait, Wiz, I thought you said we're only using the game. Any official material counts so long as it's supported by the games, otherwise we'd be ignoring a huge majority of the character's history. Take a look at this chain chomp. It's actually made up of solid gold. Gold is ridiculously heavy. While 1 Sí. cubic foot of iron weighs 491 pounds, a cubic foot of gold is over 1,200 pounds. Luckily, a chain chomp is a perfect sphere, so we can compare it to Mario's height to find that it weighs nearly 6,000 tons. Wait,
Did he just leave it in that hole? Cash it in, Mario! That thing's worth $366 billion! That's actually correct. Well, yeah, that guy on TV who always wants my gold told me. This isn't even Mario's most impressive feat. At one point, he lifted an entire fortress and punted it through the air. He does the same thing in the manga, and it's pretty on par with the strength he's shown against Bowser, who's survived collapsing castles multiple times. Since this presentation makes the castle's size difficult to determine, we measured the entire interior based on maps from the game. By scaling these measurements to the castle's smaller avatar and conservatively assuming a limestone composition, we've determined the castle must weigh more than 61 million tons. La follia. And he just kicked it away like it was a freaking soccer ball. Given the distance it was kicked, Mario must have exerted a force of around 3.5 megatons of TNT. Do you realize what this means? Mario's foot is 231 times more powerful than the atomic bomb that dropped on Hiroshima. Now seems like a good time for a beer. Honestly, Mario's absurd strength shouldn't be as surprising as you think. While he's fairly naive and not much of a strategist, he's saved the Mushroom Kingdom from Bowser's clawed grip time and time again. And the Koopa King is tough enough to survive a dip in the sun, or even a black hole. Don't underestimate Nintendo's powerful plumber. Quindi tecnicamente Bowser è più resistente di tutti i nemici di Dragon Ball. Somewhere out there, on a strange alternate version of Earth, humans coexist with anthropomorphic animals. But this world has been assailed over and over by the vile Dr. Ivo Robotnik, otherwise known as Eggman. Why the heck does he need such a dumb alias when he's already got a name as cool sounding as Robotnik? But hope persisted. Whenever the Eggman hatched a scheme, one did not have to wait long for a certain streak to speed by. This was Sonic the Hedgehog. Quanto era bello Sonic X? Parecchio. Era veramente la cosa più action hero del periodo. Speed is his speciality. In fact, superhuman speed is a natural trait for the anthropomorphic hedgehog, though Sonic's abilities are far superior to his kin. Wait a minute, all hedgehogs have super speed? That doesn't make any sense. Well, real hedgehogs are also nocturnal, not blue, and when they try to make friends with foxes, they get eaten. So I don't think Sega cares. All right then, to stop Eggman from turning all his animal pals into batteries, Sonic cranked up that speed and weaponized it. He can crush his enemies with the spin attack, strike multiple times with the homing attack, go 0 to Sonic Boom instantly with the super peel out, and plow through hordes of badniks with the spin dash. Holy crap! I think this guy would just like vomit all the time. He's also used a number of power-ups throughout his adventures, including elemental shields. The Aqua Shield is especially useful as it grants him an incredibly high bouncing jump and protection against his greatest nemesis. Robotnik? No. Water. Seriously, Sonic, buddy, learn to swim already and save our ears from that nightmare music. The blue hedgehog can also gain abilities from small alien beings called wisps. They can turn him into a fireball, a yellow drill, a black c'è anche hole, questo. a bunch of stuff really, even a demonic hungry hippo. But before we delve any further, there is something vital which we need to discuss. It's time to figure out Sonic's speed. Oh boy, here we go. While he has boasted that he is faster than light, Sonic has yet to prove this in canon without the aid of additional equipment or power-ups. Oh yeah, like when he connects to a trail of rings. But you can't take his bragging too seriously. He's still got some of that radical 90s attitude. I'm out of here. The highest official description of Sonic's speed labels him as hypersonic, or somewhere between Mach 5 and Mach 10. This actually isn't too far-fetched. The game Sonic Unleashed records his speed, and he can reach a maximum around 3,500 SPD. Sonic, he's got an STD. Sonic, it burns when he pees. Assuming SPD translates to metric meters, given the game's Japanese development, that puts Sonic's top speed over 7,872 miles per hour. Over 10 times the speed of sound, and just over the official hypersonic description. So, is that it? Well, it's possible, no, likely, that he's faster. In TV shows closely tied to the games, Sonic has dodged meteors, did this with a 10,000 frame per second camera, and even outran lightning, all of which implies that he can move and react around 200 to 300 times the speed of sound.
How about that one time he caught up to a cyan wisp? He said that thing's almost as fast as him, even without its laser mode. That's right. Recordings just got Ah, StreamYard per la miseria. It's Dana from StreamYard. I'm so excited to announce that The laser is a power it grants Sonic, not itself. Still, wisps are incredibly fast. At one point, a group of them flew from Earth's surface to a black hole in orbit in the 20 seconds Sonic and Tails were talking. By measuring the planet's curve here, we can find that the wisp aliens must have been moving around Mach 200. As Sonic is faster than them, this supports his cartoon feats. Why isn't that black hole sucking up the Earth? That's what they do, right? It's more like a pseudo-black hole fueled by hyper-go-on energy. Yeah, I didn't know better. Non mi I faccio swear you domande just come al made those words solito. up. Its presence near Sonic does emulate that of a singularity, and Sonic actually outran its pull for 30 seconds. Due to chaotic accretion, black holes pull non-orbiting mass inward at 30% the speed of light. Sonic's clearly pushing his running speed to its limit here, or else the black hole wouldn't have pulled him in. With this in mind, it's entirely possible that, without additional support, Sonic's maximum possible running speed must be around 200 million miles per hour. That's insane! Okay. The fastest man-made object in real life was the Coglioni. New Horizons space probe, which took off at more than 36,000 miles per hour. It took 9 years for this probe to reach Pluto, but with Sonic's speed, he could make this same trip to Pluto in less than 24 hours. While we're tracking speed, male. I've always wondered how fast I can chug a beer. Start the clock, Wiz! Are you gonna start? I'm already done. Moving on, even with Nice. his unbelievable speed, Sonic has far more power hidden up his sleeves. He doesn't wear a shirt. He can achieve the form of Super Sonic by absorbing an enormous amount of positive energy from the 7 legendary Chaos Emeralds. In this mode, he can teleport large objects, survive planet-level explosions, launch energy attacks, and fly Vabbè, near the il- speed of light. But guess what? This isn't even his final form. After the Emeralds received a boost from the Master Emerald, Sonic could achieve his ultimate state of being, Hypersonic. He's got all the abilities of Supersonic, plus total invincibility, and a hyper flash that insta-kills everything around him. Oh, and he's definitely faster than light now. Unfortunately, good things don't last forever. Without a steady supply of rings, these super forms can't even stick around for a full minute. Sonic has resisted mind control from the Overmind, survived re-entry from orbit, and blasted apart a mountain. This would need more than 200 tons of TNT to pull off. And while fighting his evil RoboCopy Metal Sonic, they shattered this enormous stalactite. Holy shit, just look at the size of it! By comparing it to the buildings in this city and applying the density of granite, the most common rock in continental crust, we found that this stalactite must weigh almost 47 million tons, Robe. which means a Robe brick like this incredibili. would need a force of almost 200 kilotons of TNT. Damn! He's definitely got what it takes to save the world from a madman scientist, even if he is kind of a dick. Well, Sonic may be a bit arrogant, and he's certainly a thrill seeker, but at his best, he's the definition of honest and heroic. He's used his powers to defeat Eggman time and time again, even against gigantic death machines and cataclysmic events. Those cute and cuddly forest critters can rest easy when Sonic's gotta go fast. I'll show you how outclassed you really are. I'm in a class all my own. Time to put up or shut up, Infinite. Ok. All right, the combatants are set. Non Let's end vedo this l'ora di debate rigiocare once tutti i and giochi di for all. Sonic in live con voi, ragazzi. Non vedo l'ora. Io voglio rivedere Sonic X. By now, you've probably heard of Ci Blue facciamo Apron, first the leading reaction meal kit delivery su service Sonic in X. the US. First reaction What Sonic did you know X. about all Sì? the different kinds of delicious Tra food l'altro, you can make? proprio ieri Like mi the sono honey visto chipotle glazed chicken with una poblano botta and sola lime rice. tutta la terza There's stagione di plenty to Sonic choose Prime. from, since they offer 12 new E recipes non each vedo l'ora week. di parlarne. Look, feeling like a come those fun. Oh, si adotta a questo stile, ok. Mi fa morire che trovino il modo di mettere una lore a perché si stanno picchiando a sangue. Finders keepers, pal. Whoa! Quel piede è una bomba You atomica. asked for it, Tuffy. Aspetta. Sono confuso su più livelli. You asked for it, Tuffy. Sono confuso.
Ok. You're too slow. Come here. Ok. Tutto questo Lui è più bellissimo. confuso di noi. Sì. Oh, give me a break. Oh, ma dai, lo schivi con una facilità disarmante quello. Madonna. Minchia. Io vanno di già? Now I'll show you. Ah, c'è un accenno della musica della stella. La cosa sta cominciando a farsi imbarazzante. Ma Mario è stronzo, è italiano. Sì. Oh shoot. Mamma mia. Va bene. Ce ne voleva almeno uno per forza. La miseria. Woohoo! I'm the winner. Non sono d'accordo col How did that verdetto. happen? I know Nintendo won nemmeno the io. console wars, but I really seem to remember Sonic having this one in the bag. I'm sure Sonic could have won in specific circumstances, but more times than not, Mario takes the victory. Keep in mind this analysis was done with a focus on the games and their closely tied media, excluding alternate contrary sources like the Archie comics or the Mario Brothers movie, where Mario and Sonic are essentially entirely different characters from their gaming counterparts. Sonic had speed in the bag, obviously, but Mario was way too tough for him. Their top strength feats paint this picture very, very clearly. But I know what you're thinking. What good is Mario's strength if he couldn't even hit the blue blur? He's way too fast, right? Yes and no. While Mario obviously couldn't match Sonic's relativistic top-running speeds, he's moved efficiently as a bolt of electricity and piloted the Star Diver. Based on our calculations, this puts him at the same level as Sonic's own reactionary feats. Since Mario was tough enough to tank almost anything Sonic could throw at him, it was only a matter of time before he tagged the blue blur with a deadly blow. But what about chaos control? Couldn't Sonic just stop time and take care of things while... It's heavily implied he knows how to, but Sonic has never actually used the time stop ability in canon. Even then, Mario's stopwatch does the same thing, putting them on equal footing. Ah, don't do that! Where's my wallet? Actually, most of Mario and Sonic's power-ups countered each other in this way. Mario even had plenty of options for defending against Sonic's invincible super forms. But Mario also had a much wider variety of power-ups, offering multiple ways to overpower Sonic. For example, he could have frozen Sonic solid, or even turned him into gold. His arsenal would always outlast Sonic's because he's been shown to carry more of them on his person. Oh, God! Oh, I've seen things! But even then, Mario's durability blew Sonic's out of the water. Even if we assume the 200 kiloton stalactite feat was entirely Sonic's doing, Mario survived an explosion that was 12 times more powerful. Simply put, Sonic didn't have a lot of viable options that could take Mario down for good. I always knew Sonic was impressive, but Mario is just ridiculous. Probably that mustache. Ok. Sonic was obviously incredibly fast, but he couldn't compete with Mario's superior strength, durability, and varied arsenal. He got Ok, mi hanno Mario. convinto. Sono ancora... After 100 episodes, you still can't think of a good pun?
No, but now they can see me do this. Ah, check it out, Wiz. The winner is Mario. Ok, allora, mi hanno abbastanza convinto, considerando tutto. Sì. Cioè, detto in modo, diciamo, molto, molto banale, ok, Sonic è più veloce, ma Mario è più resistente. Sì. Molto, troppo più resistente. Mi hanno abbastanza convinto. Probabilmente perché ho sottovalutato pesantemente quello che può fare Mario e quello che gli hanno fatto fare nei giochi. Ho sottovalutato pesantemente tutta quella cosa. Sì, in effetti. Vabbè, mi fa troppo ridere il fatto del il suo piede più forte di una bomba atomica. questa cosa mi fa troppo ridere. E vabbè, peccato. Tra l'altro, mi dispiace che Sonic non abbia vinto, sapete, io sono fan. Spero che possa avere una sua rivincita, perché tra i futuri video che noi vedremo in questa rubrica, noi vedremo anche Flash contro Sonic. Nice. No. Precisamente Wally West contro Sonic. E anche lì, ecco, Wally West, non Barry Allen? no, Wally West. Ok. E in effetti, così su due piedi, anche in quel caso direi che probabilmente dovrebbe vincere Wally, però sì. vedremo. Forse Sonic se la gioca, paradossalmente Sonic credo se la giocherebbe lì proprio sulla resistenza, cioè proprio sulla resistenza ai colpi, ma non ne sono sicuro. Ora. Sì, abbiamo capito, Leonardo. L'hai detto appena 20 volte. Cloud contro Gatsu, allora, non lo vedremo adesso. Non è tra i best of. Non è tra in questa top, credo non ci sia. Fatemi un attimo controllare. No, non c'è in questo top 20. Poi magari potremo vederlo. Poi mettiamo una serata in cui se ne mette tipo 3 noi e cosa? E un Cloud contro Guts, perché volevo vederne anche un altro paio che avevo scorso guardando i video, le preview dei loro video. Guardate ragazzi, ci sono. Guardate ragazzi che noi stiamo iniziando a vedere questi appunto come appunto ottimo modo per iniziare, perché c'è questa loro top 20. Ricordate che loro hanno fatto centinaia e centinaia di video, quindi una volta che noi avremo visto questa top non è che poi non ne vedremo più altre. Poi quando capiterà ce ne scegliamo un altro paio decisi da noi. Potete scriverlo anche voi nei commenti quali video vorreste vedere, poi un giorno ci mettiamo e ce ne guardiamo un altro paio, non c'è problema. Ora, qui abbiamo Hulk contro Broly. Dall'immagine di copertina sembra il Broly canon, cioè quello di Dragon Ball Super. Ok. Ora, così su due piedi, io direi ovviamente Broly. Però non è... Però ragazzi, non dovete sottovalutare la cosa, perché Hulk è molto più sgravo di quel che pensate. Non pensate che Hulk sia semplicemente super forte e basta. Hulk è sgravissimo nei fumetti. Più che altro perché... Allora, scusami, faccio questa cosa. Sì. So che non è canonico, ma in Dragon Ball Multiverse, che è sempre il mio punto di riferimento per una buona storia a tema Dragon Ball, Broly ha questa cosa che gli hanno dato questo potere concettuale poi fondamentalmente, per cui la sua forza aumenta in maniera esponenziale senza alcuna logica, cioè a caso la sua forza aumenta. Sì, è vero. Se non sbaglio, Hulk ha una cosa simile. Sì, più o cioè, meno anche Hulk ha una cosa del genere. Tendenzialmente più si incazza e più diventa forte, ma proprio a livello esponenziale, quindi non lo so. Anche la forza di Hulk è abbastanza, diciamo, limitless più o meno.
E poi se la gioca anche con la resistenza, perché Hulk è molto resistente. Allora, io comunque... Il fatto è che non conosco abbastanza bene Broly canon, perché non ho mai visto Dragon Ball Super. E prima che me lo chiediate non ho intenzione di vederlo. Beh, oddio, Hulk. il film di Broly è letteralmente l'unica cosa bella che Dragon Ball Super abbia mai fatto. Senza offesa, Doc, non me ne frega assolutamente niente. Tranquillo, era solo per dire una cosa. Senza offesa. Anzi, guardate, ragazzi, io vi dirò, se questo fosse stato Hulk contro il vecchio Broly, non dico che avrei detto facilmente, ma avrei ipotizzato per la vittoria di Hulk. Ma visto che questo è il Broly di Super, che ovviamente è molto, ma molto più forte di quello di Dragon Ball Z, questa può essere un bel video. Questi sono mazzate da orbi. Leonardo, Hulk ha sollevato una montagna. Broly distrugge i pianeti a cazzotti. Più o meno letteralmente. Vediamo un po'. Sponsored by Warner Bros. Pictures and HBO Max. Wonder Woman 1984 in theaters and HBO Max on December 25th. Mio Dio. Streaming on HBO Che Max. film di merda. Che ricordi mi hai sbloccato, Death Battle? We walk on and as primal as the ground we walk on and the air we breathe, anger can keep us alive or doom us forever. Well, on that fun note, let's jump into our season finale. First up is the Incredible Hulk, Marvel's mean green world-breaking machine. Then there's Broly, the legendary Super Saiyan from Dragon Ball. Ma quindi è canonico. Boomstick. Broly sì, quel Broly sì è canonico. No, è la storia del leggendario Super Saiyan. Più o meno. No. Was a genius. Ok. And the son of nuclear physicist Brian Banner, who was just the absolute shittiest dad ever, complete with mom murdering and super baby slapping. Naturally pretty distraught, Bruce's trauma due to parental abuse internalized itself as a second personality, an angry, childlike brute that just wanted to be left alone. Even with that angry shadow Cioè in his tipo head, Bruce Batman grew non up sei to be a nessuno. leader in the study of gamma radiation. So like a total nerd who probably got beat up all the time. Come Samurai Jack contro Afro Samurai? Sì, c'è. E lo vedremo in questa top. Deo grazia. Well, die. Except he kind of didn't. Well, not permanently. Instead, the bomb opened a door that let Bruce's alternate personality step into the world. Thus, using his anger, Bruce Banner transformed into the Incredible Hulk. The Hulk is one of the strongest mother hubbers in all of Marvel. He can lift a 150 billion ton mountain, shatter asteroids twice the size of Earth, leap into orbit from the ground, and even mess with the fabric of reality by punching. Whatever a time storm is. Quindi non è una cosa che può fare solo Superman. And break time. The Hulk's absurd power is tied to his rage. The angrier he gets, the stronger he becomes. And according to almighty gods like the Beyonder, the dude's got no known upper limit. Though, to be fair, his body can't always keep up and will revert to Banner under too much pressure. Or too many puppies. Emotions like rage are governed by an area of the brain known as the hypothalamus, which controls Bruce's transformation. If it's damaged, his life could be put in jeopardy, like when Hawkeye pierced it with a special arrow Bruce himself designed. Good thing the Hulk's a total tank who can keep fighting for days on end. Nothing short of literal gods are strong enough to take him down. When he does take damage, his body can heal almost instantly, even if his flesh has been vaporized or he's been cut into literal pieces. The Hulk can adapt to any environment imaginable, whether that's just straight up holding energy or surviving the depths of space. He's even battled the warrior Può god farlo? Thor, who has thousands of years of combat experience and is fast enough to cross the universe in about 5 seconds, nearly 300 quadrillion times the speed of light. No wonder the world's so scared of him. He's a green apple flavored behemoth of destruction with the mind of a cranky 4-year-old. While the classic Savage Hulk persona may be a childish brute, there are several, maybe even thousands of other personalities cooped up within Banner's shattered psyche. Joe Fixit is a street-smart bouncer. Doc Green is a super genius, and the Devil Hulk is the father figure Bruce never had. It's like an all-you-can-eat Hulk Emporium in Hulk Bruce's is brain. best We got your Hulk. Dark Hulk, Mindless Hulk, Hulk Squared, and Claw.
which is basically just sad Hulk. It's kind of dumb. Despite seeing his human half as weak, Hulk and Non Bruce hanno finally citato unite il against a maestro. cruel, uncaring world under a new Non ho persona. citato? The Green Non hanno Skull. citato il maestro. He brought a world war to Vabbè, Earth quello and non è taught the superhero Bruce, è un community altro a new personaggio. asshole. Ah, And by ok. finally letting go of puny Banner, the Hulk became the unstoppable force everyone's always feared. A world breaker. World is underselling it. The Savage Hulk once obliterated an entire universe with a thunderclap and bloodied Hyperion with a single punch. The same Hyperion universe with a world is underselling it. The Savage Hulk once obliterated an entire universe with a thunderclap and bloodied Hyperion with a single punch. The same Hyperion who survived the collision of two universes unscathed. Which begs the question, how much more powerful is the Hulk at his maximum? This one's all on me, Wiz. So, Hulk was once with this chick, Umar, ruler of the Dark Dimension. Spooky. Hulk could only match her strength for 6 minutes. Sorella di He Dormammu, made cosa? up for it in round 2 when he came back as the Green Scar and kept Hulk smashing for hours. It's likely they wait until dawn. That's a 12-hour session of Hulk smashing at most. My man. Well, that would make the Green Scar 120 times stronger than the Savage Hulk. Multiplying that by the energy of the two colliding universes would yield 960 duovigintillion joules. That's just a ridiculous number. All that from a single battle? Battle? Oh, sweet summer child, Wiz. That's not the kind of smashing I meant. You've got to be kidding me. I just invented a new field of science. The science of the... Now, you might be thinking this gamma stuff is nuts, and you're right, because it's Satan magic. So, turns out, gamma is actually directly connected to energy from hell, drawn from Marvel's ultimate satanic being, the One Below All. By using his powers, the Hulk is literally channeling the devil. It's also what kept him alive all È these canon. years. Every time Bruce dies, his soul is sent to hell and can resurrect. Once returned to the world, his body will heal from whatever killed him. The dude literally can't die. And after a journey into the lowest plane of hell, the Hulk even faced off against the One Below All and the ghost of his father. In the greatest therapy session of all time, he thunderclapped those two assholes to smithereens. Talk about cathartic. From one man with crippling daddy World issues War to Hulk another. e Planet Hulk Well sono done, assolutamente da sir. What else recuperare, can you say, Leonardo. but Sono delle bellissime incredible. storie. Perché esiste tutto questo? Ecco, ricordate quando ho detto che Hulk è sgravo. Hulk è molto sgravo. Allora, aspettate giusto un secondo, no. ragazzi, torno subito. Io, ragazzi, di queste storie se ne scrivono veramente troppe. Io capisco dover dare una vaga spiegazione semilogica al fatto che hai fatto un personaggio che letteralmente non può morire e quindi vuoi canonizzare che non può morire. Ma cosa diavolo ci scrivi di una cosa del genere? Ok, Hulk non è perfetto, cioè, ha i suoi punti deboli, ma è troppo stupido. Cioè, e poi ci lamentiamo dei giapponesi che fanno le cose esagerate. Ma è tutto sbagliato quello che è stato appena detto. Cioè, creativamente parlando, questa cosa ti ammazza completamente. Non puoi fare una valanga di cose con sto personaggio. Cioè, perché uno spettatore dovrebbe temere per un eroe che letteralmente non ha la possibilità di morire? È veramente tanto stupido. Sì, no, lo so che è inutile farsi domande, ma proprio a livello di scrittura del personaggio, una roba del genere è inutile. È come quando dico a Lorenzo della sua protagonista, è inutile farla così forte. È veramente inutile. Perché poi non hai la possibilità di... Sì, lo so, ma proprio non hai la possibilità di metterlo in difficoltà. Cioè, un personaggio va messo in difficoltà per creare una storia. Come fa a mettere in difficoltà Hulk? Dipende dal personaggio, dipende sempre dal personaggio.
e su... Sarà. Perché, allora, aspetta, perché questo tipo di discorso l'abbiamo visto, per esempio, e si è fatto molto spesso, su quelli che, per esempio, criticano Superman. Cioè, appunto, il fatto che lui è noioso, perché è super forte, è invincibile, e cazzo e mazzi. Ma appunto, nel caso di Superman, cioè, il punto è quello. Superman Sì. non è quel tipo di personaggio, non è quel tipo di storia, non è l'eroe che deve affrontare cioè, come posso dire, cioè, banalmente non è Goku, cioè Goku è quel tipo di personaggio, è quel tipo di storia, è quel tipo di tematica, non Superman. Sì, ho capito, Doc. Ma con Superman lo capisco il discorso, perché c'è il discorso del trattenere la propria forza per evitare danni collaterali. Qui c'è un discorso, qui c'è quel tipo di discorso. Per Hulk la situazione è un po' diversa, ma banalmente, perché dopo che hai detto che Hulk può prendere a schiaffi la fabbrica dello spazio-tempo, il prossimo cattivo chi cazzo deve essere? Cioè, e Hulk non è uno che trattiene la sua forza. Purtroppo questo è il bellissimo mondo della Marvel e della DC, dove letteralmente attori diversi, storie diverse, mettono poteri a cazzo a certi personaggi che poi altro Lo so. decidono se usare o no. C'è un po' questo il problema che c'è sempre stato con questi con i fumetti. Sì, no, ma lo capisco, è stato sempre fatto, è lo stesso problema che ha avuto anche Star Wars per un sacco di tempo, quindi... Allora. The Saiyans, a brutal Per quanto alien race of interstellar conquerors. in un certo senso è il problema che ha avuto anche Kingdom These Hearts. famous warriors are defined by three things. Oh boy. Their tenacity, their pride, and their rage, which fuels their world-destroying power. And no Saiyan can get even close to as pissed off as Broly. Despite being of low birth, the infant Broly was considered a prodigy by Saiyan scientists due to his impossibly high power level Quasi 50 anni, Broly. 10,000, enough to survive a Beh, sì. planetary explosion. No, giustamente. All right, I'm sorry, I got it out of my system. Anyway, baby Broly was growing up nice and happy until he was driven insane by baby Goku's incessant crying. Now, everyone complains that this is the lamest backstory ever. But have you played Yoshi's Island? Go make it stop! That's the original story, but with the new movie, that's no longer canon. However, despite developing different personalities, both of these Brolys are essentially the same character in different situations. The 2018 one is our primary source here, but we'll look at the original and similar Saiyans like Kale for more info. Whether it be jealousy for his own Forza. son or genuine fear of Broly's potential, Purtroppo. Vegeta, the king, not the prince, abandoned Broly to a hellish backwater planet to die, with only his father Paragus as company. Just in time for Vegeta to get nuked. The planet, not the king. Well, I guess the king too. All thanks to the alien tyrant Frieza. Nice job getting rid of your crazy strong Saiyan, baby. Idiot. Ironically, after decades of isolation, Broly and Paragus were found by Frieza and drafted into his army to eliminate the Saiyans on Earth, Goku and Vegeta, the prince, not the planet, or the king. Thing is, Broly's not like the angry Saiyans. This guy's a gentle giant who would E poi questo film è importante perché ha presentato la best wife di Dragon Ball. Deadly warrior, whether Lo so. he liked it or not. Like most Saiyans, Broly can harness Ki, or one's inner life force, as an energy to enhance his physicality. Or fire it from his hands in a super laser beam. Broly's bread and butter is his eraser cannon, a green fastball that'll cross thousands of miles in seconds and vaporize planets. He can barf lasers with his gigantic roar, shower the landscape with blaster meteor, or just straight murder people with his gigantic orgasm. Gigantic Omega Storm. Oh, Excuse that me? makes more sense. I'm gonna rename my dick that. His most powerful technique, though, is a small key bolt that Broly can feed to rapidly grow in size and consume entire worlds. The Omega Blaster. l'Omega Can. Broly's arsenal isn't L'Omega just blowing Blaster. stuff up, though. He can use Fighissimo his anche ki for nei flight, videogiochi. telekinesis, and paralysis. Despite being stuck in the space boonies all his life,
He's an adaptable fighter who can match seasoned veterans. Basically, he learns as he fights. And while most Saiyans get stronger every time they almost die, the Brawlmeister's strength is tied to his emotions. AKA, the angrier he gets, the stronger he gets. Doesn't that sound familiar? These power boosts are so great, he can match transformations like the Super Saiyan without even needing to transform. But don't worry, he can do that too. His wrath state roids him up and makes him as strong as a Saiyan Great Ape without all the fur. Or the shedding. Much to Frieza's chagrin, though, Broly had never learned to unlock Super Saiyan and could not compete with Goku and Vegeta's stronger forms. Solution? Murder Broly's dad to get him to transform. Despite the physical Freezer being Freezer. father's hands, Sì. Paragus was still the only family Broly had, and losing that drove him over the edge. That's basically what happened to me with my dad. È ironico che Freezer avesse così tanto paura dei Super Saiyan e ne ha creati Although Broly due. didn't turn into a typical Super Saiyan. You're welcome. Broly's new form was actually a Super Saiyan C type. This is an unleashed version of the repressed Super Saiyan A type, which are both precursors of the B type. Daddy, you're going out for cigarettes again? I'll see you when you get back. Goodbye. C'è della lore in questo video. Hey, what? Are you paying attention? Yeah. The Super Saiyan Vitamin C form has the perfect energy control and let him wail on Frieza for over an hour. And this time I mean wail as in fight. Right. Broly's power was so immense, it even made Goku, of all people, turn tail and run. Goku was able to clash with Lord Beerus with enough force to potentially destroy all of Universe 7, a humongous cosmic structure shown in this symbolic model. Making the Dragon Ball universe 9 times larger than our own. Based on this, the shockwaves from their clash propagated 200 times larger than our own. Oddio, esiste virus contro Sailor Galaxia. Oddio. Andiamo avanti, ti prego. Dice Sailor Galaxia. Based on this, shockwaves from their clash propagated 240 quadrillion times faster than light. And after that, Goku became that powerful in his base form. Imagine how much stronger he was at Super Duper Pooper Scooper Saiyan. Or when fused with Vegeta into the almighty Gogeta, a being many times more powerful than the sum of his parts. Broly got into a dick measuring contest with a friggin' Super Saiyan squared and shattered reality. And at the peak of his rage, he became the Warrior of Myth, destined to appear once every 1,000 years. The legendary Super Saiyan. As a broccoli-haired freak, legendary Broly's power is so great that he needs to constantly let it out, or else he might self-destruct. I guess you could say his power is maximum. He's easily among the strongest foes Goku's gone up against. That includes beings capable of shaking an infinite void just by powering up, or merging with the universe and affecting alternate timelines. In his original timeline, the Brawl survived his energy exploding out of him all at once, and in canon he took dozens of attacks from Gogeta Blue without any visible damage after fighting for hours. Quello perché non avevano soldi per animare le vite. Broly is wide open against an opponent who's just as strong, but far more skilled. And after taking enough damage, his rage will hit its limits, and his power will fizzle out quick. He can even get knocked into weaker forms. Broly did lose his fight with Gogeta fair and square, but with new friends at his side to support him and a new rival to teach him to temper his fury, the lonely Saiyan outcast finally got what his father could never give him: a family. Oh, but that means he has even more to lose, so watch out, because this Super Saiyan's temper is legendary. Carina la battuta, mi è piaciuta. All right, the combatants are set. We've run the data. Oddio, questa è tosta. But first, if you want some more Ancora action, vedo Hulk in vantaggio, ma è tosta. This episode of Death Battle is sponsored by Warner Brothers Max, released as an epic thing. Evitiamo di rivangare brutti ricordi. Only at no extra cost to subscribers. But right now, it's time for a death battle! Oh mio Dio.
Hey, spiky hair man, what's this beauty planet? You scared them away. You're making me angry. You won't like me when I'm angry. Carino! Show me. Bello che lo abbia detto lui. Sì. Carino. Disappointed. Bello. Get angry. Hope ain't just incredible. Hope is immortal. E la Madonna. You are monster? No, the devil. E questa era Dov'è il cappello? Dove questa cazzo era- è il cappello? E questa era la battuta di Broly del film. Sì. Meraviglioso. Meraviglioso. Hulk smash. Sì, lo sappiamo. Anche tu. Santi Dio. Già, Broly non può sopravvivere nello spazio aperto. Ah, che bello la Mega Blaster. You think you're strong? Hulk's strongest there is. Mamma mia. Yes, show me. Break the world. Break everything. Excuse me? E la miseria. Madonna. Letteralmente too hungry to die. Tu angry, dai. Fa ridere perché si stanno semplicemente prendendo a pugni. Bellissimo. Throat sore. Sul serio. Breaking news! Local area Saiyan literally too angry to die. The Hulk had Eccolo. numerous advantages over Broly. He was far more experienced, slightly faster, and potentially smarter depending on which Hulk was in charge. But since the Hulk's fight for control in Bruce's mind, it wasn't guaranteed he'd get one of the geniuses. Still, his healing factor was nuts. Broly wasn't gonna put him down with anything less than complete annihilation. Fortunately for Broly, compared to his unbelievable power, the Hulk came up short. I know what you're thinking. Hulk could destroy a universe 120 times over, while Goku could only manage a lowly 9. But that was base Goku's strength. Broly's maximum, no pun intended, was far greater. Let's lay down some numbers. As a legendary Super Saiyan, Broly was stronger than Super Saiyan Gogeta and took hits from Gogeta Blue without even bleeding. Based on the Daizenshuu, the blonde Super Saiyan 3 form is about 400 times greater than Goku's base. Applied to Goku's new base in Dragon Ball Super, he would already be 30 times more powerful than World Breaker Hulk.
And that's before factoring in Super Saiyan Blue and Gogeta, which are way stronger than Super Saiyan 3. With this in mind, legendary Super Saiyan Broly is thousands, possibly millions of times stronger than the World Breaker we've seen. While the Hulk's strength can keep increasing, so will Broly's, and it's unlikely he'd be able to catch up before being overwhelmed. After all, there have been multiple times when the strain on Hulk's body turned him back into Banner. With that big of a power difference, there's no way the same wouldn't happen here. Even stuff like breaking space and time is nothing new to Broly and other Dragon Ball characters. And don't misunderstand the Hulk's encounter with the One Below All. There's no evidence he directly overpowered actual Satan, just dispersed his cloudy avatar. Hulk even said he was just doing that to buy time. Broly's flight allowed him greater maneuverability and area control, plus he could attack at a distance with Ki. When Hulk did close that gap, Broly's force field and paralysis protected him up close. And it's unlikely Hulk could land a lucky fatal blow, considering Broly took hits from Gogeta Blue, who's millions of times stronger than the World Breaker. You get the idea. That leads us to our last and most important question. Could Broly bypass Hulk's immortality to put him down and take the win? Surprisingly, yes. Whenever the Hulk or Bruce die, his healing factor kicks in to fix whatever wound killed him in the first place. Meaning he still needs some element of his physical body that can heal itself in order to come back to life. The hypothalamus is key to this. Once it was destroyed by Hawkeye and his special arrow, Bruce took months to come back from the dead. With Broly's incredible power, there was no doubt he could vaporize Hulk and leave nothing left to heal. Like basically every Dragon Ball Z fight ever. The Hulk was an incredible opponent, but the legendary Super Saiyan's boundless power, arena control, range of techniques, and Saiyan rage spelled the end for the not-so-jolly Green Giant. This incredible fight was insane! The winner is Broly. Boomstick. A strange green man in a zoot suit left a letter for you. Oh, sounds legit. Give me. Dad? Thank you so much for watching this. Ok. Ma qui c'è veramente una lore qui. C'era una volta, c'è un video di Death Battle su Red vs Blue che è Caroline contro Meta, e in quel video c'era questa gag perché a descrivere i partecipanti, oltre che loro due, c'erano anche i Reds, c'erano Simmons, Griff, Sarge, eccetera, e c'era questa gag in quel video dove, visto che Sarge e Boomstick hanno una voce molto simile, parlano allo stesso modo. Sì, Sarge è il padre di Boomstick. È canon questa cosa. Andiamo avanti. Volevo dirti questa bellissima cosa. Non volevo saperlo in realtà. Okay. Perché adesso dovrò accettarlo nella mia testa. Bene, questi erano gli scontri normali di stasera, ragazzi. Ora potete andarvene. Perché non so se il mio cervello sopravviverà a questo. Ho paura. Let's go. Let's fucking go. Oh boy. Comunque su Broly che annienta in quel modo Hulk non sono... Allora, prima con Sonic e Mario mi avevano convinto. Ora non sono convinto al 100%. Non lo so. Beh, la disintegrazione funziona. Sì, la disintegrazione funziona, e il fatto è che può farlo Broly senza che Hulk lo faccia per primo? Personalmente credo di sì. Allora. Non saprei, questo non mi ha convinto al 100%. Poi alla fine comunque ricordiamo che loro due ovviamente non è che vanno lì e pretendono di avere la scienza esatta, no, ma infatti assoluta, quindi ci può stare che che cosa? Vai, finisci, poi ti dico cosa ho visto.
Okay. Quindi ci può stare che a volte può capitare che possono fare degli errori, magari alcune cose non li capiscono bene, li calcolano bene, magari certi scontri hanno un esito, diciamo, anche sbagliato. Per esempio, questa è una cosa che anche loro poi con il tempo hanno ammesso tranquillamente più volte, tutti i loro video Death Battle con personaggi di Bleach sono tutti sbagliati. Tutti. Ah, ok. Perché anche loro poi col senno di poi hanno ammesso tranquillamente che comunque all'inizio, nei primi anni del canale, erano proprio loro due che facevano tutto il lavoro. Poi con il tempo si sono creati poi un vero e proprio team che ricercava meglio le cose, le informazioni, eccetera. Infatti, per esempio, se voi vedete tutti i Death Battle con personaggi di Bleach dentro, sono tutti sbagliati, perché proprio ha detta proprio anche loro ammesso che loro due, non avendo mai visto né letto Bleach, quindi semplicemente facendo le ricerche per l'informazione, eccetera, non ci hanno capito effettivamente bene come funzionano davvero i poteri dei personaggi di Bleach. Quindi quando vedi per esempio Naruto contro Ichigo, dove Naruto non ha la minima possibilità di non ha la minima possibilità di vittoria, oppure il loro video più diciamo discusso di sempre, Aizen contro Madara, che un giorno farò vedere anche a voi ragazzi, perché c'è da parlare di quel video. Ecco, anche lì tranquillamente hanno sbagliato tutto, perché dove cazzo vuole andare Madara contro Senza Aizen? offesa. Ma dove cazzo Senza vuole offesa per andare? Madara, che è un powerhouse di un certo peso, ma Aizen è gioca in un'altra top. categoria. Cioè, Aizen è come se tu volessi mettere volessi mettere, non lo so, Zeus contro Azathoth. Cioè, è letteralmente ok un dio, ma contro un essere che si trova letteralmente su un piano dell'esistenza superiore. Cioè, è questo il fatto. Cioè, un giorno ne riparleremo di questa cosa, ragazzi. No, comunque, era giusto per dire che... tu invece cosa volevi dire? Primo era giusto per dire, anche in rispetto ai ragazzi, che l'idea delle Death Battle a me piacciono un sacco, soprattutto se fatte così bene, ma se con Mario e Sonic, nonostante fossi partito con una certa idea, mi avevano convinto su questo, su quello che avevano detto, qui credo che il limite sia un po' più sottile tra i due contendenti, quindi non mi hanno convinto del tutto del fatto che io avessi torto, ma certamente non sto a rompere le scatole su questo, era giusto per dire ok, qui non mi hanno convinto del tutto, ma cavolo, è un lavoro incredibile, quindi bella per loro. Seconda cosa, Doc, guarda il titolo, è Aquaman di Super Friends. Sì, è per questo che dicevo che ho paura. Più che altro, ora ho capito perché stava... Ok, andiamo. Non sono sicuro di volerlo vedere questo video. Non lo voglio vedere, ma lo vedrò. SpongeBob SquarePants, Nickelodeon's #1 nautical nincompoop. Aquaman, the thalassic third wheel of the Super Friends. Thalassic means ocean. I looked it up. The infinite ink-black depths of the seven seas are home to any number of terrifying, awe-inspiring creatures. They're also home to these two losers. Though when it comes to cartoon characters, there's always more hidden beneath the waves. That's right, we're prioritizing the cartoons for maximum Toon Force shenanigans. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win a death battle.
Non sono The year tranquillo. was 1946. The former allies of World War II were engaged in a Cold War between capitalist West and communist East. The United States changed history forever with the introduction of the atomic bomb, a weapon of unparalleled nuclear devastation. One of their most popular test spots, the site of 23 separate detonations. Se questa è l'introduzione per SpongeBob, rido. Was Bikini Atoll in the middle of the Pacific Ocean. The results were ecological devastation and perhaps something more. Deep beneath the atoll, the Oddio, bug began to veramente change. ritorno They SpongeBob. evolved, becoming sentient, forming language, technology, and society. This Bikini Bottom organized into a monarchy under the god King Neptune. It developed a free market economy and a thriving artistic. Possiamo un attimo fermarci a riflettere che si è passati dalla guerra, da bomba atomica a SpongeBob. Cioè io veramente... Ma è canon questa cosa. È così che è nato Bikini Bottom, le radiazioni della bomba atomica. Sì, signor Hartman. Sì, questa cosa è canonica, vero? Perfetto. Quindi Butch Hartman mi ha confermato che è canonico. Quindi considera una cazzata. Even the simplest underwater creatures became capable of complex thought, including the very first multicellular organism to be categorized as part of the animal kingdom, the sea sponge. And one sponge in particular, the greatest among them, lives in a pineapple under the sea. Oh! No, I wanted to sing this song. I don't know about greatest. SpongeBob may headline one of the most popular children's cartoons of all time, but he's a total dork. He's a painfully naive man-child whose only ambition in life is to continue his minimum wage job as a fry cook at the Krusty Krab. Really sounding like a Squidward there, Wiz, and no one wants to be a Squidward. SpongeBob might not have the flashiest life, but he's happy. And that's what matters, ain't it? Not in Death Battle, it doesn't. SpongeBob is routinely physically incapable of even the most basic tasks. Almost like anti-Toon Force. He's the best wimp in town, like the time he failed to lift a glass of lemonade, or the time a school bully gave him diarrhea, or the time he effortlessly rotated the entire planet. Huh. Oh, we're in for some shit now, aren't we? Despite being a real sea creature, SpongeBob is more like a kitchen sponge. Absorbent and yellow and porous is he, after all. He can stretch and shapeshift his body any way he likes, duplicate himself through asexual reproduction, and absorb immense amounts of liquid. Wouldn't he always be full, though? From an entire lagoon to, oh god, enough water to replace the moon? Oh, and for some reason he has an insane healing factor. He survived being torn in half, vaporized, having his soul removed from his body, and literally being unraveled out of existence. Okay, I think we're good. We can just end the rundown here. No. I need to see how deep this rabbit hole goes. His mind-bending ability is his control over bubbles. No, stay with me. This is unbelievable. Like a soapy Green Lantern ring, his bubbles can become anything he wishes. From guided cruise missiles to sentient life and entire bubble societies. That's a pretty similar effect to his magic pencil, which can draw anything he wants into existence and erase it from reality just as easily. The pencil was so powerful, SpongeBob sent it back to the surface where it belonged. But in later seasons, he still just has it for some reason. And finished. I call him Doodle Whiz. Whiz, he's just like you, but I made him with a pencil. I'm calling the police. Even the mundane becomes godlike in SpongeBob's yellow hands, like his reef blower, which hoovered up the entirety of Earth's oceans in seconds and then exploded on top of SpongeBob all at once. It's estimated the entire mass of Earth's oceans is about 1.5 quintillion tons. Considering all the water refilled the planet in about 1 second, that'd be a kinetic energy of over 6,000 yotatons. Non esistono ste cifre. Esistono, solo che non si chiamano così. His hydrodynamic spatula isn't just an impromptu bladed weapon. It's also his primary instrument to create the greatest foodstuff Bikini Bottom has ever seen.
the Krabby Patty. A burger so delicious, it's basically magic. Not only is it totally addictive, SpongeBob was romantically attracted to one. It can nullify mind control, heal wounds, and even detonate. SpongeBob has survived nukes point blank, hugged his best friend Patrick so hard their DNA fused, can ride on the scene transitions, and once cried so hard he flooded Bikini Bottom, even though it's already underwater. He once grabbed a hold of this mysterious string and unraveled the entire universe. He literally undid the fabric of reality in seconds. What the fuck? What was that you were saying about anti-Toon Force? I'm sorry. I'm not sure I've ever misjudged a character as severely as SpongeBob SquarePants. Nice character arc there, Wiz. Unfortunately for Roberto, the rest of the town only saw the goofy goober on the outside. It took more than one adventure to prove himself to be a Oddio, real ragazzi. hero. You think he ever banged that squirrel? He's crushed Plankton's Plan Z, won the Battle of Bikini Bottom against an army of killer robots, and even teamed up with fellow Nickelodeon stars Timmy Turner, Jimmy Neutron, and Danny Phantom to save the Nicktoons multiverse. Ah, ecco da dove viene quel... Weakness is that he's a Ok. giant, suicidally naive idiot. And depending on the humidity of the atmosphere around him, being out of the water can dehydrate and permanently incapacitate him. Oh, also seasonal rot. Those first 3 seasons are pure gold, but after that, oh boy. There's this one episode called Squid Baby where Squidward gets brain damaged into a giant baby and shits himself on screen. What are you talking about? Oh, right. Trials and tribulations and Oh, hassle boy. aside, it wasn't until Preferivo SpongeBob Miglior cameo dimenticare della quella cosa. storia. was that he Sì. was rewarded with the greatest boon of all, middle management. So if nautical nonsense be something you wish, then pray to your yellow Oddio, questa cosa è forest god for disturbante. mercy, because his whimsical Sì. laughter is the last thing you'll ever hear. Sono molto Aquaman, confuso King da of the tutto Seven ciò. Seas. We've covered Arthur Curry on the show before, and he's actually secretly awesome. That's right, Boomstick. But the version we're dealing with today is from the bargain bin cartoons from the 60s and 70s. Now, you might assume that means this Aquaman is a total loser, but really, have you watched all those cartoons? Remember, this is from the era when Superman was sneezing solar systems apart. So get ready. Art's origin is basically the same as the Silver Age comics. Tom Curry was a humble lighthouse keeper who decided one day to fuck a fish. He did not do that. He procreated with Atlanta, an Atlantean from the underwater city of Poseidonus, and from their union, Arthur Curry was born with magnificent aquatic abilities. And he's the king of Atlantis, too. Oh, wait, no. It says here that was introduced in the comics later. Here he's just some guy with magnificent aquatic abilities and a giant mutant seahorse that neighs just like a land horse. This Aquaman comes from a time when everybody who's anybody had their own secret cave with assorted gadgets. He's got an underwater jet ski, a net, octopus ink, a water pistol, and a portable heat ray to blast right through solid ice. Not exactly mind-blowing, but I'm sure we're ramping up. We sure are. Aquaman's hybrid human Atlantean biology grants him superhuman strength and the ability Dio to breathe benedica i underwater cartoni animati indefinitely scemi and degli anni withstand the crushing 80. depths of the ocean floor. The pressure at the bottom of the Mariana Grazie Anne Trench is Barbera, non ci 16,000 mancherete pounds per affatto. square inch. That's like being stepped on by 100 elephants, which is a lot, I guess. Aquaman is also an incredible swimmer, able to travel from Florida to Maine in under an hour. That's almost twice the speed of sound. He can create water balls and whirlpools out of thin water, and fittingly, water-based attacks are completely ineffective against him. And of course, you can't forget his aquatic telepathy. He can talk to fish, and he can even control people's minds and give them seizures, right? Oh, actually, that second part is also just from the comics. Cartoon Aquaman can talk to fish, which is awesome. His telepathy can reach several miles, summon hundreds of sea creatures at once, and works on anything from microscopic organisms to alien life, as long as it's aquatic alien life, of course. But he can still mind control them, right? Kind of. He can free them from mind control and even influence their emotional state to some degree, but besides that, there have been times when sea creatures have just ignored his commands outright. Wiz, I'm gonna be straight with you. You haven't said anything remotely mind-blowing yet. Does this Aquaman actually suck? Hold your seahorses. Aquaman's exploits were so world-renowned, he banded together with Earth's mightiest heroes to form a team capable of defending the planet, nay,
the universe from any threat. The Super Friends. The Super Friends. They're like the dime store knockoff version of the Justice League. What? Beh, sì. No. You've got heavy hitters like Superman, Wonder Woman, and Batman. Keep going. Flash, Green Lantern. Apache Chief, Samurai, Black Vulcan, the Wonder Twins, and their pet monkey Gleek. Wiz, stop. You're embarrassing yourself. No, wait. His best direct strength feat was when he moved some trash. About 50 metric tons of it. The jokes write themselves, huh? Fun fact, Aquaman once enrolled in an American college under the name Mr. Waterman. So we're working with a pretty hefty IQ here, huh? He's lame, inarguably completely lame. I was convinced I'd find some crazy He just punching Bob, out the vero? animator feat somewhere, but no, he sucks. He actually sucks. His best feat is literally garbage. I'll take over from here, Wiz. Aquaman is a bit of a joke, sure, but he's not completely useless. He's dodged laser beams, defeated a living Titanic Sì, by ora, pouring it dodged. into an iceberg, seriously, and beaten this water elemental Undyne, who looks like a gorilla for some reason, by summoning seagulls to pelt her with clamshells. He once even outswam this Kryptonian pterodactyl monster, Rokan, who flew from the edge of the galaxy to Earth in about 15 seconds. Wait, really? Okay, now we're talking. That'd be over 55 billion times the speed of light. And Aquaman swimming clearly outmatched that. It doesn't matter if it looks lame. You get one, buddy. And hey, he could probably kick your ass, person that's watching at home, so that's something. Well, not if he's on dry land. If he's out of the water for even 1 hour, he dies. Never mind, person watching at home, just hide for a bit, grab some lunch, and then stomp on his corpse. But is raw power really what makes someone a hero? Or is it the drive to help others, to be of service, to sacrifice? That's what a hero is to me. And I'd say Aquaman's got as much of that as there are drops of water in the ocean. He's about to die. Yeah. Non c'è partita. Sì, però c'è sempre il problema. Ah no, in effetti. Prima avete detto che i pesci lo ignorano. Infatti, non andiamo avanti. Andiamo avanti. Non c'è partita. Ma veramente il Super Friends è passato al vaglio di qualcuno che ha detto sì dai, è una buona idea. Erano gli anni 80. E faceva schifo anche per gli anni 80, figuriamoci. Funerale di Aquaman. Excuse me. Mermaid Man? Wait a second, you're not Mermaid Man. The name's Aquaman, evildoer. Evildoer? I'm a hero. I saved this city. There's only one real hero here, Fiend. And he's a Super Friend. You see, sir, I'm a sea sponge, phylum Porifera, and you can't just... Questa cosa è bellissima. It's Aquaman! Sì, è una gara che fa più schifo comunque, perché ricordiamoci che SpongeBob può fare cose, sì, ma... He's a sea creature, and as the king of the seas, he's mine to command. I wasn't just reaching out to you, Sponge. Let him have it, chums! Great Neptune! Get a load of this, sea man! Damn it, it's Aqua! Need water. Powers fading. Is there nothing I could do? My man. I see it now. A multiverse of Aquaman. And out of all of them,
I'm the lamest fucking one! I'm a ripoff. A joke. Oh no! Superhero. People used to say the same kind of things about me. Goofball, wingnut, Cosa sto guardando? Spazatron. But every day, I get back up and say 2 words. I'm ready. May the best hero win. Oddio la musica. What? Eh? The other side of the universe. Prove it to you. I'll be a real superhero. Quindi Aquaman ha creato uno Sharknado? Sì, canon. Don't cry, Sponge. Let's be super. Ocean Man. KO! What is it with ridiculously OP nautical-themed cartoon characters on this show, Wiz? This was an incredibly close fight. Gotcha! Obviously, Aquaman didn't have a snowball's chance in hell in defeating this little spongy bastich. Where do we even start? With his bubbles and magic pencils, SpongeBob could basically do anything he wanted. There was no way Aquaman wouldn't get totally overwhelmed, especially with his much more limited arsenal. I can't think of a more lopsided matchup than someone whose main attack is throwing water against a sentient sea sponge. Aquaman's only potential option was his telepathy, but as we've covered, it's far less powerful than his comic counterpart. There's no reason to believe SpongeBob wouldn't just ignore Arthur's commands. Even if it was straight up mind control, SpongeBob's Krabby Patties straight up cancel mind control. And really, nothing Aquaman had could overcome Bob's utterly broken regeneration. The little yellow dude has survived being completely disintegrated into dust and even erased from reality. All Aquaman can do is punch kind of hard, and even that's basically useless against Bob's squishy body. Maybe Aquaman could have found a way to dehydrate SpongeBob enough to keep him permanently incapacitated, like when he and Patrick were trapped in Shell City. But that would require the fight to take place out of the water, which messes Aquaman up way harder than it does SpongeBob. And it also require the fight doesn't instantly end up with SpongeBob karate chopping Aquaman at 10 zillion times the speed of light, splattering his atoms against Saturn. Because, yeah, remember when SpongeBob unraveled the universe? Considering the... No, I'm sorry, I need to do this one. This is fucking insane. Compared to SpongeBob's size, the string's width is about 192 micrometers. We can use that to find the volume of, say, 1 meter of string, and compare that to the volume of the entire observable universe. Considering it took SpongeBob about 5 seconds, he would have had to be pulling at 8.2 times 10 to the 78th power times faster than light. That's as many times faster than light as there are atoms in the universe. Madonna. This is the fastest calculable speed feat in our show's history. And it belongs to SpongeBob SquarePants. But do you think... Quindi è canon, SpongeBob è l'essere più veloce di tutta la fiction. Beh, sì, basandosi su quel singolo episodio completamente random. È una battaglia persissima, Leo. Povero Whis, non ci sta capendo un cazzo dall'inizio del video. Show's history. And it belongs to SpongeBob SquarePants. But do you think he could take on comic book Aquaman? Have you been listening to anything I've been saying? Good point. Because let's not forget. Of course I didn't forget. That string feat also destroyed the entire universe. And stuff like that is actually consistent. SpongeBob is literally aware of the fourth wall and has rewritten the plot of his own story as he's living it.
Screw the pencil or the bubbles. He can just will whatever he wants into existence from his imagination. He's a god, a yellow, spongy god of death. And that's why he beats Goku. At least Arthur finally got to be a real hero. And at the end of the day, that's what matters. Yeah, sure, whatever, pal. No. He's dead. Too bad for the King of the Seas. That sure was one sweet victory. The winner is SpongeBob SquarePants, our god. Our god. Thank you for watching. Stay tuned. Madonna. È finora il video più surreale e fuori di testa che abbiamo visto finora? Non lo so. Secondo me The Mask contro Deadpool lo batte. Minchia. Fottuto SpongeBob. Il nostro dio giallo della morte. Incredibile. Batte Vabbè. Saitama vs Popeye. Sicuramente batte Saitama vs Popeye, ma è ancora sotto secondo me a The Mask contro Deadpool. Oh boy. Allora, un attimo. Voglio vedere un'anteprima di quali sono i video che invece vedremo settimana prossima. Vediamo se... Vai, vediamo. Settimana prossima avremo qualcosa di un po' più normale o il delirio Ogni dubbi. continuerà. Allora, Ti ricordo che adesso la nostra concezione di normale è Galactus contro Mecha Galactus. no, aspetta, lo scontro più normale che abbiamo visto è stato Omni-Man contro Patriota. Sì, vero. Il che è tutto dire. Andiamo avanti. Allora, settimana prossima, ragazzi, vedremo All Might contro Guy di Naruto, Flash contro Sonic, che ho citato prima, Kakashi contro Obi-Wan. Questo è interessante. Questo è molto interessante. E ciliegina sulla torta, Scooby-Doo contro Leone il cane fifone. Perché? Oh boy. Oh boy indeed. Oh boy indeed. Ok. Possiamo salutarci, direi. Sì. Che bello. Perché sì. Giusto. Questa me la sono cercata. E siamo arrivati anche alla fine di questa live, ragazzi. In qualche modo. In qualche modo. Come sempre, io ringrazio tutti quelli che hanno seguito la live su Twitch, quelli che la recupereranno in seguito su YouTube. Se la state guardando su YouTube, scrivete nei commenti cosa ne avete pensato di questi video e quali sarebbero dei Death Battle che vi piacerebbe vedere in futuro, così ci facciamo una bella lista e ce li segniamo. Sì. Tutto questo, noi ci vediamo giovedì, sempre alle 8, dove finiremo la prima stagione di Hazbin Hotel, e io non vedo l'ora. Chi lo dici? Ricordate sempre che se esiste può essere censito, è animato e meglio. Sempre. E vi auguro una buona serata, ragazzi. Ciao gente.